Hello everyone. Welcome to Tara IAS. ఎలా ఉన్నారందరూ? నా పేరు యామిని. As a part of Polity series, welcome to class 2. ఈ రోజు మనం Polity సిరీస్లో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చదవబోతున్నాం. అటార్నీ జనరల్ అంటే ఎవరు? అటార్నీ జనరల్ ఇన్ ఇండియా is considered as an integral part of the Union Executive. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అసలు ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు? మనకి తెలుసు దట్ ఇండియన్ గవర్నెన్స్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ దెర్ ఆర్ 3 pillars. Pillar number 1 is the legislative, that is the law making body. ఈ legislative ఎవరు? It is the parliament, right? Parliament makes laws. So that is the first pillar of our Indian democracy. Second pillar enti? It is the executive. Executive ante evaru? It involves the major important people who make sure policies ఏవైతే ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఉన్నామో, లాస్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నామో, దే ఎగ్జిక్యూటివ్ అవిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారనమాట, యాక్షన్స్లోకి తీసుకొని వస్తారు. And the third pillar is the judiciary, our Supreme Court, High Court, and other subordinate courts. Now, we said that Attorney General of India is an integral part of the Union Executive. Union Executive ante enti? Central Government Executive. Everevaru vastaru ee Union Executive lo? The members of the Union Executive are the President, the Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers, and the Attorney General of India. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనుకున్నామా? బట్ హీ ఈజ్ నాట్ అ క్యాబినెట్ మినిస్టర్. ఓకే, సో అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ నాట్ అ క్యాబినెట్ మినిస్టర్. He is an integral part of the Union Executive, but not a cabinet minister. Now, coming back to our discussion. In the country, in India, the Attorney General is the highest law officer. Ella, for example, ఇప్పుడు మీకు నాకు ఏదైనా గొడవ అయిందనుకోండి, we have a quarrel, we are quarreling about something, there is a dispute about something. So, we discuss, కోర్టుకి వెళ్ళి రిజాల్వ్ చేసుకుందాము అనుకుంటాం, అవునా? కోర్టులో చూసుకుందాం పదా అనుకుంటాం. సో కోర్టులో వాదించడానికి, నన్ను నేను డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు ఇన్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్స్. అలాగే మిమ్మల్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి కూడా దేర్ ఇస్ అ రిప్రజెంటేటివ్, అవునా? సో దేర్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు డిఫెండ్ బోత్ ఆఫ్ అస్. నౌ కన్సిడర్ an example where the other party is the Union Government of India. Union Government or the Government of India. Appudu, who defends the Government of India? Who represents the Government of India in the court in case of any quarrel? That is nothing but the Attorney General of India. So he is the highest law officer who defends the government of India in any cases where the union government or the government of India is involved. For example, 2019లో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పాస్ చేశారు ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. దీని కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీని క్వశ్చన్ చేస్తూ చాలా మంది సిటిజన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ వరకు వెళ్లారు. అప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో ఈ యూనియన్ గవర్నమెంట్ తరఫున వాదించడానికి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చారు. సో అటార్నీ జనరల్ వాదిస్తారు. అనదర్ కేస్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అంటే ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళ ఈ కేటగిరీలో వచ్చే వాళ్ళ కోసము స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, అప్పుడు కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ సిటిజన్స్ దాని కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఎలా, అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ అని క్వశ్చన్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్ట్ వరకు వెళ్లారు. అప్పుడు కూడా ఇన్ ద కోర్ట్ టు రిప్రజెంట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ వాస్ ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హూ కేమ్. సో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, హీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ద ప్రెసిడెంట్ అసైన్ చేస్తారు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని. దేనికి?
డ్యూటీ ఏంటి? టు అపియర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్. అండ్ ఆర్టికల్ 143. ఆర్టికల్ 143 అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? It is nothing but presidential review or advisory jurisdiction of the Supreme Court. అంటే ఏంటి? What does it mean? అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఏ మ్యాటర్ పైన దట్ ఈస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క అడ్వైస్ కావాలి అనిపిస్తే హీ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ ఇట్స్ ఒపీనియన్ అండర్ ఆర్టికల్ 143. సో సుప్రీం కోర్ట్ తన యొక్క ఒపీనియన్ని ప్రెసిడెంట్కి పాస్ ఆన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ రివ్యూ ఆర్ ద అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అంటే ఆర్టికల్ 143. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనందరికీ తెలుసు అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ద హై కోర్ట్. ఓకే, సో అపాయింట్మెంట్ చేసే ముందు ఎవరైనా జడ్జెస్ యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకొని అపాయింట్ చేస్తారు. హూ ఎవర్ ద ప్రెసిడెంట్ సీమ్స్ ఆర్ డీమ్స్ టు బి నెసెసరీ. ఏ జడ్జెస్ యొక్క అడ్వైస్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో వాళ్ళ అడ్వైస్ అనేది తీసుకొని సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ యొక్క జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్స్లో కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ అపాయింట్ చేసే ముందు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని అడ్వైస్ అనేది తీసుకోవాలి. ఆల్ రైట్, ఐల్ రీరైట్ ఇట్. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అడ్వైస్ అనేది తీసుకోవాలి బిఫోర్ అపాయింటింగ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్, సో మేజర్గా ద appointment of the judges into the judiciary was in the hands of the executive. Okay, the executive of India, central government యొక్క చేతిలో ఉన్నింది. Okay, the appointments of the judges of the judiciary, the Supreme Court or High Court. ఎప్పటి వరకు? Until the year 1993. In the year 1993, Sakara versus Union of India, Supreme Court advocates versus the Union of India. ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏంటి? ఇట్ ఇన్వెంటెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కొలీజియం. ఓకే, సో ఇట్ గేవ్ బర్త్ టు ద రైజ్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్. కొలీజియం సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ కొలీజియంలో ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు ప్లస్ ద సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్. ఓకే, ద సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారనమాట. వీళ్ళందరూ కలిపి అడ్వైస్ అనేది ఇస్తారు ఆన్ ద అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్. ఆ ఇచ్చిన అడ్వైస్ని ప్రెసిడెంట్ తీసుకొని he has to directly appoint them. So it was before 1993 that the executive made the appointments to the judiciary, but post 1993 India became the only country in the world who in which the judiciary appointed its own judges. The year was 1998. 1998లో ఏం జరిగింది? ప్రెసిడెంట్ ఈ మ్యాటర్ని అంటే ద రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్, ఓకే, ద రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఈ ఇష్యూని ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు టు ఆస్క్ ఫర్ ద రివ్యూ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ 143. సో సుప్రీం కోర్ట్, please give your opinions on this matter, the reappointment of judges. ఎందుకు? కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకలాగా చెప్తుంది అండ్ మీ వర్డిక్ట్ 1993లో మీరు ఇచ్చిన వర్డిక్ట్ సకారా వర్సెస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ద సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ వర్సెస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆ జడ్జ్మెంట్లో ఒకలాగా చెప్తున్నారు. సో ఈ మ్యాటర్ పైన మీ రివ్యూ, మీ ఒపీనియన్ ఏంటో షేర్ చేసుకోండి అని ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998 రెఫర్ చేశారు. ఓకే,
to the Supreme Court under Article 143. సో ఇప్పుడు రిఫర్ చేసినప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున వాదించడానికి యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యూ పాయింట్స్ ని సుప్రీం కోర్ట్ ముందు పెట్టడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారు? హీ ఈజ్ ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి రివైజ్ అనేది చేసుకుందాం. నౌ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, హీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఇన్ ఇండియా. Okay, so he is the highest law officer. He is the part of the union executive, integral part of the union executive, but not a member of the union cabinet. Okay, and then the functions enti, there are two important functions. Function number 1 is representing the union government in the courts, in the judiciary, in the higher courts, Supreme Court or the High Court, wherever the union government is a party. Avuna? Second, presidential review or Article 143 కింద ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ ని ఏదైనా ఒపీనియన్ ఆర్ రివ్యూ అడగడానికి ప్లేస్ చేసినప్పుడు, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యూ పాయింట్స్ ని పెట్టడానికి కూడా ద అటార్నీ జనరల్ కమ్స్ ఇన్ ప్లేస్. Okay, so now we have to come to an important point of discussion. అసలు ఎవరు అవుతారు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా? క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం ఉండాలి ఆ పర్సన్ కి? విల్ యూ సే హీ హ్యాస్ టు బి అ లా ఆఫీసర్, అడ్వకేట్ అయి ఉండాలి అని అనుకున్నామా? ఎస్, దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్. ఓకే, అడ్వకేట్ అయితే అయి ఉండాలి. బట్ వాట్ మోర్, వాట్ ఎల్స్? లెట్స్ సీ. సో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని. ఎలాంటి ఒక వ్యక్తిని అంటే, తన క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి హీ షుడ్ బి క్వాలిఫైడ్ టు బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, అంటే సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని ఈ వ్యక్తిలో ఉండాలి. కానీ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జడ్జ్ ఉండొద్దు. హీ షుడ్ నాట్ బి ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, at the time of appointment. ఎందుకు? an important point to be discussed here. ఏంటి అంటే, మనము ఈ వీడియో బిగినింగ్ లో మాట్లాడుకున్నాము, ఇండియన్ డెమోక్రసీకి సంబంధించి we have 3 pillars, right? There are 3 pillars that are guiding the democracy of India. So 3 pillars ఏంటి? Executive, judiciary and legislative. So when there are 3 pillars, all of these 3 pillars are independent. ఓకే, ఏ ఒక్క పిల్లర్ కూడా ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షనింగ్ లో ఇంటర్ఫియర్ అనేది అవ్వదు. నా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ అండ్ లెజిస్లేటివ్, జుడిషియరీ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ ఇస్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ని ఏ ఒక్కరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయరు. సో టు మెయింటైన్ దిస్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ, a person, సో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అయి ఉన్న పర్సన్ ని మనము అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా అపాయింట్ చేయలేము. ఎందుకు? బికాస్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా is an integral part of the union executive, right? Now you cannot appoint a person that is a judge of the Supreme Court, because Supreme Court is again the judiciary. So ఆ జడ్జ్ ని మనము అపాయింట్ చేసుకుంటే the concept of independent judiciary will not be met. Okay, so who will be appointed as the Attorney General of India? Ante he has to have the qualifications to be appointed as a judge. A judge yokka qualifications undali, but he should not be a judge. Okay, so what are those qualifications? Okay, Supreme Court judge ki kavalsina qualifications enti ante, munduga he has to be a citizen of India. Citizen of India అయ్యింటే కనుక either the qualification 1 or qualification 2 or qualification 3. What is the first qualification? Citizen of India ayyaka, he has to be the judge of High Court or any other courts for a term of 5 years. లేదా అడ్వకేట్
for a period of 10 years లేదా he has to be a distinguished judge, distinguished jurist in the eyes of the president. సో ఈ 3 బేసిక్ కండిషన్స్. సో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అపాయింట్ అవుతారు అంటే అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ టు బీ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. కానీ జడ్జ్ అవ్వకూడదు. హీ షుడ్ నాట్ బీ ద జడ్జ్. హీ షుడ్ హ్యావ్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ టు బీ అ జడ్జ్. ఏంటి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే హీ హ్యాస్ టు బీ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యుంటే కనుక ముందుగా ఒక జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అయి ఉండాలి ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years, లేదా అడ్వకేట్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years, లేదా ఒక డిస్టింగ్విష్డ్ జూరిస్ట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ 3 బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయ్యుంటే కనుక దట్ పర్సన్ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ టు బీ అ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ and ultimately he is qualified to be the Attorney General of India and tanani mana President of India. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మోర్ అబౌట్ ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. మనం ఇదివరకు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వడానికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబిలిటీ
ఏముంటాయి అనుకున్నాము? He has to be qualified to be a judge of the Supreme Court అని అనుకున్నాం, రైట్? సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జ్ అయ్యే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే హీ కెన్ ఆల్సో బీ అన్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని అనుకున్నాము, రైట్? బట్ హీ షుడ్ నాట్ బీ ద జడ్జ్. ఫైన్. నౌ కానీ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జ్ అవ్వడానికి దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ లిమిట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఏజ్ లిమిట్? 65 years వరకు ఎనీ జడ్జ్ కెన్ సర్వ్ హిస్ డ్యూటీ. 65 years దాటిందంటే a Supreme Court judge has to retire. Okay? Now, who is the present Attorney General of India? Currently, in the year 2024, who is the present Attorney General? He is R. Venkataramani. Then age enti? What is the age of the present Attorney General of India? He is 73 years old. Now, why is he the Attorney General of India? Enduku? According to our basic rule that Attorney General of India అవ్వాలంటే తన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జ్ ఉండే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జ్ 65 years అవ్వగానే he will retire. But why is Mr. R. Venkataramani, who is 73 years old, still serving as an Attorney General of India and supporting and defending the government of India solid in cases that are representing the union government? Enduku ante that age limit is not valid in the case of Attorney General of India. The age limit of 65 years ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కి వ్యాలిడ్ అవుతుందో ఇక్కడ అటార్నీ జనరల్ కి వ్యాలిడ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ఏజ్ లిమిట్. ఈవెన్ ద ప్రీవియస్ అటార్నీ జనరల్ హూ వాస్ కేకే వేణుగోపాల్, హీ ఆల్సో సర్వ్డ్ అంటిల్ హీ వాజ్ 90 years of age. 90 years ఉన్నప్పుడు కూడా హీ వాజ్ స్టిల్ ద అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు అంటే ఆ 65 ఏజ్ లిమిట్ మనం ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ గురించి మాట్లాడుకుంటామో అది అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి వ్యాలిడ్ అనేది ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్. ఓకే, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాము. హీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, బట్ నాట్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He is an integral part of the union executive, but he is not a member of the cabinet. Cabinet member kaadu, cabinet minister kaadu, the attorney general. Doctrine of pleasure ante enti? Now, we all have understood ippadi varaku that ever appoint chestaru attorney general ni, it is the president. Okay, president will appoint the attorney general. దీంట్లో డిస్క్రిషన్ ఉంటుందా? అంటే ప్రెసిడెంట్ తన ఇష్టంగా వెళ్ళి ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి అటార్నీ జనరల్ లా డిక్లేర్ చేయొచ్చా, అపాయింట్ చేయొచ్చా? నో, దెర్ ఇస్ నో డిస్క్రిషన్ హియర్. ప్రెసిడెంట్ కి డిస్క్రిషన్ అనేది లేదు. ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఓకే, అప్పుడు రన్ అవుతున్న గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, వాళ్ళు రికమెండ్ చేసిన నేమ్ ని ప్రెసిడెంట్ విల్ గో and appoint. Okay, now when the president is appointing the attorney general for India, ఏమైనా టైం లిమిట్ అని ఉంటుందా? Is there anything mentioned about the tenure of the attorney general of India? No, there is. The constitution does not give any tenure. There is no tenure mentioned in the constitution. Okay, but normally Attorney General of India, his time, he is appointed for a duration of 3 years. 3 years కంటే ఎక్కువైనా అవ్వచ్చు, ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు హిస్ డ్యూరేషన్. 3 years కంటే తక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. ఎనీ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హిస్ టైం లిమిట్ అంటే టెన్యూర్ ని 3 years కంటే ముందుగానే హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్. డైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంట్ ఒక రెసిగ్నేషన్ ఆర్ ఒక లెటర్ పాస్ చేసి హీ కెన్ రిమూవ్ ద అటార్నీ జనరల్. సో హిస్ డ్యూరేషన్ ఇస్ ఫర్ 3 years. అంటే ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్లెజర్ ఉన్నంత కాలం
the Attorney General maintains or stays in his office. That is what we are talking about, the doctrine of pleasure. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని డిఫెండ్ చేసే డ్యూటీ ఈ అటార్నీ జనరల్ది. సో ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్లెజర్ ని ఉన్నంత కాలం అటార్నీ జనరల్ తన ఆఫీస్ లో ఉంటారనమాట. సో వెన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్స్ టు రిమూవ్ అటార్నీ జనరల్ ని, అప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ విల్ పాస్ అ లెటర్ అండ్ ద అటార్నీ జనరల్ విల్ బి రిమూవ్. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్. తనని అపాయింట్ చేసేది కూడా ప్రెసిడెంటే, అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ అపాన్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? ద యూనియన్ గవర్నమెంటే ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రికమెండ్ చేస్తారు, హీ విల్ డిఫెండ్ అస్, హీ విల్ డిఫెండ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని అని. వాళ్ళ ప్లెజర్ పోయేంత వరకు హీ రన్స్ హిస్ ఆఫీస్. ఒకవేళ దే వాంట్ టు రిమూవ్ హిమ్ అంటే ద ప్రెసిడెంట్ విల్ సెండ్ అ లెటర్, సెండ్ అ నోటీస్, అండ్ ద అటార్నీ జనరల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. బట్ there is no tenure mentioned anywhere in the constitution. Okay, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో tenure of the attorney general is not mentioned anywhere, but there is a convention. A convention అంటే ఏంటి? What is that convention? Whenever the government changes, కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడల్లా the attorney general will give his own resignation. ఓకే, అటార్నీ జనరల్ రెసిగ్నేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ద ప్రెసెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఇస్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ గవర్నమెంట్, అవునా? ద కరెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు హీఈస్ అపాయింటెడ్. Now, when the central government changes, when the current government change అయిపోయినప్పుడు, కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు తన రెసిగ్నేషన్ ని పాస్ చేస్తారు. He gives away his resignation and చెప్తారు that you are free to appoint anyone as the attorney general to defend you in the Supreme Court. మీరు ఫ్రీ, ఇప్పుడు you can appoint anyone to defend you in the Supreme Court, in the judiciary, and you can appoint him as the Attorney General of India. This is a convention. ఇది కూడా అగైన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసేలేదు. దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అ కన్వెన్షన్. Again, next point. The remuneration is decided by the president. The president will decide the remuneration, the allowances of this Attorney General of India. Let's recap. The Attorney General of India, okay, Attorney General is an integral part of the Union Executive. Union Executive లో integral part, but he is not a cabinet member. Okay, he is not a cabinet member. Functions వచ్చేసి ఏమనుకున్నాము? There are 3 important functions. What are they? So Supreme Court లో డిఫెండ్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని. Okay, he defends the government of India or the union government in the Supreme Court. According to Article 143, okay, Article 143 ప్రకారం presidential reference or advisory jurisdiction of Supreme Court కింద అప్పుడు కూడా he defends or presents the viewpoint of the union government, okay, in the presidential reference. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? What is the third important point? He gives legal advice. ఎవరికి ఇస్తారు లీగల్ అడ్వైస్? To the, again, union government or the central government whenever they seek such advice. Now, these are 3 functions of the Attorney General of India. Now, qualifications koddam. Qualifications enti? What are the qualifications of this Attorney General of India? మనం ఇంపార్టెంట్ గా ఏం చదువుకున్నాము? He has to be qualified to be a judge of the Supreme Court. Okay, judge of Supreme Court అయిపోతే he will be qualified to be the Attorney General of India. So our qualifications ఏంటో ఒకసారి you can revise. I hope you remember them. Okay, then now ఈ judge qualifications లో one of the important point was the age limit of 65 years. Okay, age limit of 65 years అంటే
65 years దాటంగానే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ మాత్రం రిటైర్ అయిపోతారు. కానీ ఈ 65 years దాటినాక కూడా యూ కెన్ స్టిల్ బీ అన్ అటార్నీ జనరల్, right? So this age limit of 65 years does not imply or does not apply to the Attorney General of India. Okay? Now, few more important points ఏం చదువుకున్నాం మనము. He works under the pleasure. Okay? Doctrine of pleasure గురించి చదువుకున్నాము. అంటే he performs his functions or he enjoys his office under the pleasure of the president. Okay? So president resignation అడిగినప్పుడు when president sends a notice, he has to resign. So under the pleasure of the president, indirectly under the pleasure of the union government. ఓకే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని డిఫెండ్ చేస్తూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి నచ్చినన్ని రోజుల వరకు ద అటార్నీ జనరల్ విల్ పర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీస్ ఆర్ విల్ ఎంజాయ్ హిస్ ఆఫీస్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి నచ్చట్లేదు అంటే దే ఆస్క్ ద ప్రెసిడెంట్ టు రిమూవ్ హిమ్. ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు ఒక నోటీస్ పాస్ చేసి హీ విల్ రిమూవ్ హిమ్. సో టెన్యూర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్? Is it 5 years, 10 years, 20 years? Is it mentioned in the constitution? Ante no. It is not mentioned in the constitution. Not in our constitution. But usually he is appointed for a duration of 3 years. Okay? And we also spoke about an important convention. Whenever the government is changing, appudu Attorney General gives his resignation. ఓకే, ఇది కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి లేదు, బట్ దిస్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్, జనరల్ ప్రాక్టీస్. సో రెసిగ్నేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, అండ్ టెన్యూర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్లెజర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. అగైన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో డిసైడ్స్ హిస్ సాలరీ, రెమ్యునరేషన్. ఇది కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ద ప్రెసిడెంట్ డిసైడ్స్ హిస్ రెమ్యునరేషన్. So all of these points have brushed up, right? Let's move further. ఇప్పుడు ప్రివిలేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అంటే అటార్నీ జనరల్ యొక్క పోస్ట్కి ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి అవి మాట్లాడుకుందాం. మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కి ఏవేవైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో, ఇమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయో, అవన్నీ అటార్నీ జనరల్కి కూడా అప్లై అవుతాయి. అవన్నీ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఆ ఇమ్యూనిటీస్ ఏంటి మనం ముందు చూసుకుందాం. ఆల్ రైట్, సో ప్రివిలేజ్ నెంబర్ 1 ఏంటి? మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి ఏవేవైతే బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీస్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ అటార్నీ జనరల్ కి కూడా అప్లై అవుతాయి. నెక్స్ట్, ప్రివిలేజ్ నెంబర్ 2, హీ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఆడియన్స్ ఇన్ ఆల్ ద కోర్ట్స్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇంకొక వ్యక్తికి ఏదైనా గొడవ అయింది అండ్ వీ హ్యావ్ గాన్ టు ద హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో మా కేసు నడుస్తుంది. నన్ను డిఫెండ్ చేయడానికి ఒక లాయర్ ఉన్నారు, ఆ అవతల వ్యక్తిని డిఫెండ్ చేయడానికి కూడా ఒక లాయర్ ఉన్నారు. బోత్ ఆర్ లాయర్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్. కోర్టులో మా ఇద్దరిని డిఫెండ్ చేసుకుంటూ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫైటింగ్. సడన్ గా అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అపియర్ అవుతారు మా ఇద్దరి కేసులో. తనకి మాకేమైనా సంబంధం ఉందా? తనకి మా కేసుతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? He comes and tells, my lord, I have a point to make here. I have a point to show to you here. అని అంటారు. సో ద హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఇప్పుడు వచ్చి he cannot ask, who are you? Are you a legal advisor? మీరు ఈ ఇద్దరిలో ఎవరికైనా లీగల్ అడ్వైజరా? మీరెవరు? అసలు who are you to come? మీకు సంబంధం లేని కేసులో why are you coming and talking? అని అప్పుడు హైకోర్ట్ జడ్జ్ అడగలేరు. ఎందుకు అంటే the Attorney General enjoys this privilege of having the audience. ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళి, ఇండియాలో ఉన్న డిఫరెంట్ టెరిటరీస్లో ఉన్న ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళి he can present his viewpoints, he can present his argument. అప్పుడు he will not be denied. He has to have the audience. ఆడియన్స్ అనేది ఉండాలి. తనకి ఆ ప్రివిలేజ్ అనేది ఉంది. he can go ఏ కోర్టులో అయినా వెళ్ళి తన వ్యూ పాయింట్ ని ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ద జడ్జ్ హ్యాస్ టు లిసన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రివిలేజ్. ప్రివిలేజ్ నెంబర్ 3, 2019లో కొన్ని యాక్ట్స్ గురించి దేర్ వర్ హ్యూజ్ డిస్కషన్స్ ఇన్ ద హ్యూజ్
proceedings in the parliament, Rajya Sabhalo, Lok Sabhalo. For example, Unlawful Activities Prevention Act, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెంట్ యాక్ట్. సో దీని గురించి రాజ్యసభలో హ్యూజ్ డిస్కషన్స్ అనేవి జరుగుతుండే. అప్పటి మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మిస్టర్ పి చిదంబరం ఏమన్నారంటే, మీరు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని పిలవండి, పార్లమెంట్లో కూర్చోబెట్టండి, మేము అడిగే క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ ఇవ్వమనండి అని ప్రెషర్ అనేది పెట్టారు. Now, how can a member who is not a member of the parliament, non-parliamentarian member ని పిలిచి పార్లమెంట్లో కూర్చోపెట్టి మేము అడిగే క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయమని ఎలా అడుగుతాము? హౌ కెన్ హీ ఆన్సర్ టు సచ్ క్వశ్చన్స్? ఎందుకు అంటే హీ హ్యాస్ దిస్ ప్రివిలేజ్. ఈ ప్రివిలేజ్ కూడా ఉంది దట్ దో హీ ఈస్ నాట్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ నాట్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, but he can come inside the parliament, he can sit inside the parliament, he can take part in the proceedings of the parliament, కానీ ఒక్కటి మాత్రం చేయలేరు. What is it? He does not have the right to vote. Okay, so Attorney General of India, he can take part in the proceedings of the parliament. In the joint sittings లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. Committees lo kuda he can be a member of the different committees that the parliament has, but he does not have the right to vote. This is also one of the privilege that the Attorney General of India enjoys. ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దామా అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి. Now, an attorney general, say suppose I am an attorney general for India. I am defending the government of India in the Supreme Court. Can I practice private cases? Private గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చా? ప్రైవేట్ గా ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్. సో ఐ క్యాన్ ప్రాక్టీస్ ప్రైవేట్లీ. ఎలాంటి కేసెస్లో అంటే, సే సపోజ్ మీకు నాకు మధ్యలో అగైన్ గొడవ అయింది, వి విల్ సే టు ఈచ్ అదర్, కోర్టులో చూసుకుందాం పదా అని. అప్పుడు నేను వెళ్ళి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని అడగొచ్చు, సార్ విల్ యూ డిఫెండ్ మీ అని. మిస్టర్ ఆర్ వెంకటరమణిని అడగొచ్చు దట్ సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ డిఫెండ్ మీ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా అని. హీ విల్ సే yes, of course, because this is a private case. Yes, he will come and defend me. For example, now I am fighting against the central government. Okay, నాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మధ్యలో ఏదైనా, both of us are fighting in the court, I'm against to that policy of the central government, some policy. Appudu can I ask? I'll again go and ask Mr. R. Venkatramani, will you please come and defend me? I am fighting against the central government. Appudu his answer is no. So what did we understand? The Attorney General for India, Attorney General will come and do private practice. ప్రైవేట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ప్రైవేట్గా వచ్చి ప్రైవేట్ కేసెస్ని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తారు వెన్ ద అపోజిట్ పార్టీ ఈజ్ నాట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ అపోజిట్ పార్టీ కానప్పుడు హీ కెన్ డూ ద ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్, హీ కెన్ గో అండ్ డిఫెండ్ దట్ కేస్. ఒకవేళ ఆపోజిట్ పార్టీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయింది అంటే he will not do that practice, he will not take up that case. Okay, also he can also defend the accused in the criminal cases, కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ కావాలి. క్రిమినల్ కేసెస్లో కూడా యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ ద అటార్నీ జనరల్ ఫర్ హెల్ప్, కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రైవేట్ పర్మిషన్ అనేది కావాలి. ఓకే, నౌ మనం ఆపోజిట్ పార్టీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయితే హీ విల్ నాట్ ప్రాక్టీస్ అనుకున్నాం. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్? ఓకే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే ఏంటి? సే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వర్సెస్ సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ సమ్ పీపుల్. అప్పుడు విల్ ద అటార్నీ జనరల్ కమ్ అండ్ విల్ హీ ఫైట్ యువర్ కేస్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ ద అటార్నీ జనరల్, కానీ ముందుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకే, సో విత్ ద ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద అటార్నీ జనరల్ కెన్ డిఫెండ్ పీపుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం.
Mr. Mukul Rohatgi. He was the prior Attorney General of India. కేకే వేణుగోపాల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న ఆర్ వెంకటరమణి కంటే ముందు ఇట్ వాస్ కేకే వేణుగోపాల్. బిఫోర్ కేకే వేణుగోపాల్ ఇట్ వాస్ మిస్టర్ ముకుల్ రోహత్గి. He was the Attorney General for India. He defended the bar owners, bar owners, liquor bar owners, okay, versus the government of Kerala. కేరళ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఒక పాలసీ రన్ చేశారు టు షట్ డౌన్ ద the bars. So Kerala government versus the bar owners, liquor bar owners. So వీళ్ళని సుప్రీం కోర్టులో వెళ్ళి డిఫెండ్ చేశారు ద అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా. Okay, against the policy that was run by the Kerala government to shut down the bars. So that is an example where the Attorney General will represent the people or will represent private members against the state government as well, with the prior permission of the government of India. Okay, ఒకవేళ outside the other party is the union government అయితే అప్పుడు the Attorney General will not come and defend you. Other than that, private cases lo the Attorney General will come and he can practice. Now, this post of Attorney General does not come into the category of government servants. Ante he is defending the central government, but he is not an employee of the government. Mr. Tushar Mehta, who is he? He is the Solicitor General of India. ఏం చేస్తారు తను అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని అడ్వైస్ చేస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు. బికాస్ అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా హీఈస్ జస్ట్ వన్ పర్సన్, ఆల్ ద కేసెస్ని టేకప్ చేయలేరు కాబట్టి హీ ఈస్ అసిస్టెడ్ బై ద సాలిసిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్. ఓకే, సో ద పోస్ట్ ఆఫ్ అటార్నీ జనరల్ ఎలా ఉంటుంది? హీస్ ద అటార్నీ జనరల్ ఇస్ దేర్, రైట్? అటార్నీ జనరల్ ఉన్నారు అండ్ తనకి అసిస్ట్ చేయడానికి there are posts of Solicitor General. See, Attorney General is assisted by the Solicitor General of India and the Additional Solicitor General. Okay, now these posts, Solicitor General and Additional Solicitor General, these posts are called as extra constitutional. ఓకే, ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్. ఎందుకు అంటే ఇవి కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి లేవు. ద పోస్ట్ ఆఫ్ సాలిసిటర్ జనరల్ అండ్ అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్ హూ అసిస్ట్ ద అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా. దెర్ ఇస్ టూ మెనీ కేసెస్ కాబట్టి దీస్ టూ పోస్ట్స్, ద సాలిసిటర్ జనరల్ అండ్ ద అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్, దే ఆర్ దేర్ టు అసిస్ట్ చేయడానికి ఇన్ హిస్ డ్యూటీ. దీస్ టూ పోస్ట్స్ ఆర్ దేర్. So, Attorney General of India ni assist cheyadaniki the Solicitor General and Additional Solicitor General posts are created. They are not constitutional, extra constitutional bodies and antam andukane. Whereas Attorney General of India, Attorney General for India is the constitutional body. ఈ టాపిక్ పైన అంటే అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యామ్ అని మీరు నన్ను అడగొచ్చు. సో ప్రిలిమ్స్లో 2013లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, 2022లో కూడా అటార్నీ జనరల్ పైన ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. యూ విల్ ఓన్లీ బీ ఏబుల్ టు గివ్ మీ ద ఆన్సర్, మీరే నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వరు. ఓకే, లెట్ us see. ప్రిలిమ్స్ 2013లో అడిగిన క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా క్యాన్ ఏమేం చేయొచ్చు? టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద లోక్సభ. ఎస్, మనం మాట్లాడుకున్నాము. బీ అ మెంబర్ ఆఫ్ అ కమిటీ ఆఫ్ ద లోక్సభ. ఎస్, కమిటీ మెంబర్ కూడా అవ్వచ్చు అనుకున్నాము. స్పీక్ ఇన్ ద లోక్సభ. ఎస్, మాట్లాడుకోవచ్చు. vote in the Lok Sabha. No, he cannot participate in the voting in the Lok Sabha. All the other things, Parliament lo వచ్చి కూర్చోవచ్చు. Though he is not a member of the Parliament, Parliament లో వచ్చి కూర్చోవచ్చు. He is invited to the Parliament. He can sit in the Parliament. వినొచ్చు, ప్రొసీడింగ్స్ ని వినొచ్చు. ప్రొసీడింగ్స్ లో ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేరు, కానీ జాయింట్ సిట్టింగ్ లో కూర్చోవచ్చు. కమిటీ మెంబర్ కూడా అవ్వచ్చు, ఓటింగ్ మాత్రం చేయలేరు. Now when option 4 goes out, what is the correct answer? It is answer option C. 1, 2 and 3 are correct.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Again, this is the question that was asked in 2022 prelims question. Consider the following statements. ఏంటి ఆ statements? Statement 1. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము? That Attorney General is assisted. Attorney General ni assist చేయడానికి there are the posts of Solicitor General and Additional Solicitor General. అవునా? Now ఈ posts వచ్చేసి, what are these posts? They are extra constitutional. Right? They are not mentioned in the Constitution. Solicitor General and Additional Solicitor General are not mentioned in the Constitution. But Attorney General is constitutional. And Attorney General ki మాత్రమే ఆ ప్రివిలేజ్ అనేది ఉంది. What is the privilege? To participate in the proceedings of the Parliament. So Attorney General ki మాత్రమే ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంది. Solicitor General and Additional Solicitor General ki ఆ ప్రివిలేజ్ అనేది లేదు. Right? Now, when we consider this point, option 1 automatically goes out. ఎందుకు? He's saying the Solicitor General ki kuda privilege undi who can participate in the meetings of the Parliament. Kani Solicitor General and Additional Solicitor General do not have that additional privilege or the power. It is only the Attorney General who can go and participate in the meetings of the Parliament. Okay? Second point chuddam. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Again, మనం ఒక స్పెషల్ కన్వెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. I spoke to you about a special convention. ఏంటి ఆ కన్వెన్షన్? కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు, when ever a new government comes, the Attorney General of India will submit his resignation. Submit చేసినాక he tells the new government to find a person. మీ గవర్నమెంట్ ని డిఫెండ్ చేసుకునే ఒక వ్యక్తిని మీరు అపాయింట్ చేసుకోండి అని ఒక రెసిగ్నేషన్ సబ్మిట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ కన్వెన్షన్. ఇస్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషనల్? నో, ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆప్షన్ 2 is also wrong. ఎందుకు అంటున్నారు? He's saying according to the constitution, but ఈ కన్వెన్షన్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి లేదు. Right? Now, which of the statements above is or are correct? Statement 1 wrong hai, 2 kuda wrong hai. So the option is neither 1 or 2. Option D. Now, session ni end chese mundu కొన్ని questions అనేవి రిజాల్వ్ చేసుకుందాము, so that clarity అనేది ఉంటుంది. Again, what is the limitation of the Attorney General of India? Attorney General for India. Limitations ఏంటి అంటే, ప్రైవేట్ ప్రాక్టీసెస్ పెట్టుకోవచ్చు. He can practice privately, కానీ అవతల పార్టీ, the opposite party cannot be the central government or the union government. Also, criminal cases లో కూడా డిఫెండ్ చేయొచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి అగేన్స్ట్ గా వెళ్ళి డిఫెండ్ చేయొచ్చు అంటే, ఎస్, he can again defend a private person in against the state government. కానీ దానికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి prior permission అనేది తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, దెన్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అటార్నీ జనరల్ అండ్ ద సాలిసిటర్ జనరల్ అంటే, నథింగ్, దెర్ ఇస్ నో సచ్ డిఫరెన్స్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ వన్ మేజర్ గోల్, దట్ ఈస్ టు డిఫెండ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఎనీ కేసెస్ అగేన్స్ట్ దెమ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. వాళ్ళ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏవైతే కేసెస్ లో ఫైట్ చేస్తుందో వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, వాళ్ళ సైడ్ నుంచి డిఫెండ్ చేయడానికి, వాదించడానికే అటార్నీ జనరల్ ఆర్ సాలిసిటర్ జనరల్ ఆర్ వర్కింగ్. బట్ ద సాలిసిటర్ జనరల్ విల్ అసిస్ట్ ద అటార్నీ జనరల్. సో ద అప్పర్ పోస్ట్ ఇస్ ద అటార్నీ జనరల్, దెన్ కమ్స్ ద సాలిసిటర్ జనరల్, దెన్ కమ్స్ ద అడిషనల్ సాలిసిటర్ జనరల్. సో ఈ 2 పోస్ట్స్ వాళ్ళని అసిస్ట్ చేయడానికి ఉన్నాయి. Okay, so there is no difference between these 2 people.
as in the duty that they're performing, but it is only the hierarchy of their posts. Yes, I hope all your doubts are cleared. Inka emana questions unna, you can comment in the comment section. We'll definitely reach back to you. And it would be great also to read out your views about this series that we have started. So, Adamma Ivalti session, I hope you have understood the topic of Attorney General for India very, in a very nice and with examples మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి I hope you've understood this topic much better. And yes, do like this video. Also share it with your fellow aspirants. మా యూట్యూబ్ ఛానల్ తారా ఐఏఎస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి, సో దట్ మేము వీడియోస్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది, సో దట్ యూ డు నాట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ సచ్ వీడియోస్ ఆన్ ది స్టాటిక్ పోర్షన్. And that's it. Until the next video, take care of yourselves. Bye bye.